දිනාටම තෙරුවන් සරණයි මහා සංඝරත්නයේ අවසරයි. අපි සබ්බාසව සූත්‍රයේ දැන් කතා කළා ප්‍රධාන කාරණාව තමයි යෝනිසෝ මනසිකාරය කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නේ කෙනාට දකින්නේ කෙනාට තමයි ආශ්‍රවයන් ඡය වෙන්නේ කියලා කිව්වා. ඉතින් යෝනිසෝ මනසිකාරය දන්නේ නැති එක්කෙනා මෙනෙහි කරන්න ඕන දේවල් මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. මෙනෙහි කරන්න හොඳ නැති දේවල් මෙනෙහි කරනවා. එතකොට එයාගේ ආශ්‍රව වැඩි වෙනවා. මොනවද මේ මෙනෙහි කරන්න හොඳ නැති දේවල්? මේ ඉස්සර මම හිටියද කවුරු වෙලාද හිටියේ කොහොම ඉඳලා කොහොම වුණාද දන්නේ අනාගතේ මම මොකෙක් වෙයිද මොනවා වෙලා මොනවා වෙයිද දැන් මේ ඉන්නේ කවුද මෙයා ආවේ කොහොමද මෙයාට මොකක් වෙයිද ගගා ඔන්නෝවා හිතන එක තමයි හොඳ නැති විදිය හිතන්නේ. එහෙම හිතුවාම ඉතින් මොකක් හරි දෘෂ්ටියකට වැටෙනවා ඊට පස්සේ අර සාස්වත උච්ඡේදාදී ඒ දිට්ඨියකට වැටෙනවා. අන්න එතෙන්ට තමයි අපි කතා කරන්නේ. Everyone, Sarana, everybody, and with the permission of the Venerable Mahasangha, we are going to continue our reading of the Madhyama Nikaya, the middle length discourses, Sutta number 2, Sabbasava Sutta, of all the things. So far we have seen the Buddha's, the introduction when Venerable Ananda from Savatthi Anathapindika's part, and the Buddha addressing the monks and telling them that he is going to teach them a method for restraining all the things. Then there is this like big kind of summary which underlies the rest of the sutta, that seeing and knowing the wise and unwise attention one can attain the eradication of the things, not knowing, not seeing. And then there are the 7 ways of abandoning things mentioned, and we started the first one, that is things to be abandoned by seeing. So there first we saw the Buddha talking about the uninstructed worldling and how he does not know what things to attend to or apprehend and what things to not attend to, and as a result he is attending to things that are not fit for attending and not attending to things that are fit for attending, and as a result his asavas are growing, and the things that are mentioned by the Buddha himself as things that are not fit of attention are: was I in the past, how was I not, or in the now, am I not, how am I, what am I, and in the future same way, or what from the past came here, what from here is going to the future, and things like that. So as this uninstructed wording is attending to things that are not fit for attention, he falls into one of these 6 viewpoints. The first 2 of them are being the pure eternalism or pure nihilism, and the others are kind of different variations. So that's when we finished yesterday. සුතවාචකෝ භික්ඛවේ අරිය ශාවකෝ අරියානන් දස්සාවි අරිය ධම්මස්ස කෝවිදෝ අරිය ධම්මේ සුවිනීතෝ. ඒ වගේම සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයා ආර්යයන් දක්න ආර්ය ධර්මයේ දක්ෂ ආර්ය ධර්මයේ හික්මුණු සත්පුරුෂයන් දකින සත්පුරුෂ ධර්මයේ දක්ෂ සත්පුරුෂ ධර්මයේ හික්මුණු මානසිකරණීය ධම්මේ පජානාති මෙනෙහි කළ යුතු දේවල් දන්නවා. අමනසිකරණීය ධම්මේ පජානාති මෙනෙහි නොකළ යුතු දේවලුත් දන්නවා. සෝ මනසිකරණීය ධම්මේ පජානන්තෝ අමනසිකරණීය ධම්මේ පජානන්තෝ. එයා මෙනෙහි කළ යුතුත් මෙනෙහි නොකළ යුතු දේවල් දන්නේ. යේ ධම්මාන මනසිකරණීයා තේ ධම්මේ න මනසිකරෝති. යම් ධර්මයක් මෙනෙහි නොකළ යුතුද ඒවා මෙනෙහි කරන්නේ නැහැ. යේ ධම්මා මනසිකරණීයා තේ ධම්මේ මනසිකරෝති. යම් ධර්මයක් මෙනෙහි කළ යුතුද ඒවා මෙනෙහි කරනවා. So then we have the section on a noble disciple. So this is like the beginning is complete opposite of the preceding section on the uninstructed wording. So we have a noble disciple who has respect and interest, and he is trained in the Dhamma of the nobles or the Arya Dhamma, and he is trained and skilled in the
teachings of the Sappurisa or the true man. As a result, he knows what things are fit for attention and he knows what things are unfit for attention. And as a result, because he knows what things are fit for attention, he attends to them. And as a result, because he knows what things are unfit for attention, he does not attend to them. And as a result, his asavas are not growing. එතකොට මේ මොනවද ධර්ම මෙනෙහි නොකළ යුත්තේ? යම් ධර්මයක් මෙනෙහි කරනකොට කාමාසය, භවආසය, අවිජ්ජාසය, දිට්ඨාසය වැඩෙනවද? ආන්න ඒවා මෙනෙහි කරන්න හොඳ නැහැ. කොහොමද ඒවා වැඩෙන්නේ? අවිද්‍යාව සත්‍ය වෙලා සංකාර ආදී වශයෙන් විඥාන දුක්ඛ ස්කන්ධය වැඩෙනවා. ආන්නේ විදිහට ඒවා මෙනෙහි නොකළ යුතු ධර්ම. ඊට පස්සේ කතමාච භික්ඛවේ ධම්මා මානසිකාරය මොන ධර්මද මෙනෙහි කළ යුත්තේ? යම් ධර්මයක් මෙනෙහි කරනකොට කාමාසව, භවාසව, දිට්ඨාසව, අවිජ්ජාසව උපදින්නේ නැත්තම් එක්ක ඒවා ප්‍රහීන වෙනවා නම් අන්නේ ධර්ම මෙනෙහි කරනවා. මොනවද? අවිජ්ජා නිරෝධයෙන් සංඛාර නිරෝධ, විඥාන නිරෝධ වෙලා දුක්ඛ ස්කන්ධය නිරුද්ධ වෙනවා. ආන්නේ විදියට මෙනෙහි කරනවා. ඒ තමයි සුතවත් ආර්ය ශ්‍රාවකයාගේ මෙනෙහි කරන විදිය. So then the next part is the Buddha's saying, and how does he attend to things fit for attention and not attend to things unfit for attention? So with those things that might cause the unarisen asava of sensuality to arise or the arisen asava of sensuality to grow, so those are unfit for attention and he does not attend to them. And likewise for the bhavasava and avijjasava, so if the attending to those things makes the unarisen pain appear or the asava appear or already arisen one to grow, so these things are the things unfit for attention. And the opposite is also the truth. So whatever things that don't lead to the arising of the unarisen asava of sensuality or the arisen asava of sensuality like weakening and disappearing, that is fit for attention. Likewise for the bhavasava and avijjasava. So whatever makes these asavas, unarisen asavas not arise and arisen one disappear, so those are the things that are fit for attention. එතකොට දැන් එහෙම ආශ්‍රව ප්‍රහීන වෙනකොට සෝයිදන් දුක්ඛන්ති යෝනිසෝ මනසිකරෝති. ඔහු මේ දුකයි කියලා යෝනිසෝ මනසිකාර කරනවා. ඒ කියන්නේ නිවැරදි මනසිකාරය පවත්වනවා. අයං දුක්ඛ සමුදයෝති යෝනිසෝ මනසිකරෝති. අයං දුක්ඛ නිරෝධෝති යෝනිසෝ මනසිකරෝති. අයං දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාති යෝනිසෝ මනසිකරෝති. තස්ස එවං යෝනිසෝ මනසිකරෝතෝ තීනි සංයෝජනානි පහීයන්ති. සක්කාය දිට්ඨි විචිකිච්ඡා සීලබ්බත පරාමාසෝ. ඉමේ උච්ඡන්ති භික්ඛවේ ආසව දස්සනා පහතප්ප. ඒ විදිහට දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය මෙනෙහි කරනකොට එයාගේ ඒ කියන්නේ යෝනිසෝ මනසිකාර කරද්දී එයාගේ මේ සංයෝජන තුන ප්‍රහාණය වෙනවා. ආන්නේකට තමයි කියන්නේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව කියලා. එහෙම යෝනිසෝ මනසිකාර කිරීම තුලින් අර සංයෝජන කැඩෙනවා. අන්නේ සංයෝජන කැඩෙන ආකාරය තමයි දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව වශයෙන් විස්තර කරන්නේ. So as he continues to attend wisely to these things, he attends wisely to this is suffering, or he attends wisely, this is the origination of suffering, or he attends wisely, this is the cessation of suffering, or he attends wisely, this is the way leading to the end of to the cessation of suffering. While attending wisely like that, the three fetters of personality or embodiment, doubt and adherence to the choice morality are abandoned in him. So this is amongst what is called
the things to be abandoned or asavas to be abandoned by dasana or seeing. එතකොට මේ මතක තියාගන්න තුන්්‍ය සංයෝජන කැඩෙන එක අයිති වෙන්නේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රය යටතට. So this is the Markitansa to remember. So out of these 7 ways of abandoning defilements, the first one is abandoning by, as they translate as seeing or vision, and it is called, this is the first part, knowledge, like the first 3 factors that are cut off is that is considered as these things to be abandoned by seeing. දැන් මේ නිවන් මාර්ගයේ ප්‍රධාන කොටස් දෙකට බෙදලා තියෙනවා. දර්ශන භූමිය සහ භාවනා භූමිය. දර්ශන භූමිය කියලා කියන්නේ ඔන්න ඔය කොටස. සෝවාන් වෙනකන් මාර්ගයේ තියෙන කොටසට කියනවා දර්ශන භූමිය කියලා. කියන්නේ සම්මා දිට්ඨිය දියුණු කර ගැනීමෙන් තමයි ඒ ආශ්‍රව ටික කඩා ගන්න තියෙන්නේ. එහෙම කඩාගත්තාම තමයි භාවනා භූමියටපත් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ තමයි ඊතුරු සමත විපස්සනා වැඩිම හරියට සිද්ධ වෙන්නේ. දර්ශනය හරියට ඇති වුනේ නැත්නම් සමත විපස්සනා වඩන එක හරියට සිද්ධ වෙනවා කියලා කියන්න අමාරුයි. හැබැයි දර්ශනය ඇති වුණාට පස්සේ යාගේ සමත විපස්සනා හරියට වැඩෙනවා කියලා කියන්න පුළුවන්. So there is this division of the path into 2, and that is the dasana and bhavana, or the vision or seeing, and then development or cultivation. So now the whatever practice leads up to the realization of stream entry, that is considered as the dasana part of the practice, and the cultivation or development bhavana starts from there up to the reaching of arahatship. Also the Markita said this the practice of samatha vipassana is happening properly only after the first part happened, because we normally say development or cultivation of samatha vipassana, and as the name suggests, it starts really properly happening after the dasana is finished. දැන් මේ ගොඩක් වෙලාවට හැබැයි දැන් අපේ භාවනා මධ්‍යස්ථානවල නිකන් එකපාරටම භාවනා භූමියට පනින ගතියක් තියෙනවා. දර්ශන භූමිය එච්චර සුද්ධ කරගන්න නැතුව හරියට ඒක වෙනවද කියන එක ගැන සැලකිලිමත් නැතුව කෙලින්ම අපි සමත විපස්සනා වඩන එක තමයි බැහැගන්නේ. එතකොට ඉතින් යම්කිසි මේ මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් වෙන්නත් ඉඩ තියෙනවා. දර්ශන භූමිය ගැන තව සැලකිලිමත් වෙන්න ඕනි භාවනා භූමියටපත් වෙන්න කලින් කියලා කියන්න පුළුවන්. So the Markitam was saying in some meditation places they kind of force jump you into the bhavana level of practice, which might be sometimes wrong, because if the view is not properly corrected, as he said before, the meditation, because like in Sinhala the word bhavana, which is really cultivation or development, is used for meditation. So like they say we are doing samatha vipassana bhavana, but they are Pali words that mean the development, cultivation of samatha and vipassana, which according to this explanation can properly really happen only after the first path knowledge. But people are kind of force-fed and forced, like how you are now meditating, you are doing the bhavana, but if the views are kind of not corrected or lacking, purification of the seeing is lacking, there might be something wrong with doing it that way. දැන් මේ කාරණා සමහර ඕනවට වඩා වරදවා තේරුම් අරගෙන සෝවාන් වෙන්න භාවනා කරන්න ඕනේ නැහැ කියනවා. බණ අහලා තමයි සෝවාන් වෙන්නේ. ඊට පස්සේ දෘෂ්ටිය පිරිසිදුනාට පස්සේ ඊට පස්සේ භාවනා පටන් ගන්න කියනවා. ඒ ඕනවට වඩා ගියා. So then there is the what especially after hearing what the Marakita Amru said, people can take it wrong in the other way, saying also from that, because also in Sinhala the word darshana, which is the Pali dasana, also means kind of philosophy. So if they understand it that way, they say also for stream entry you don't need any meditation at all. You kind of just learn or philosophize yourself up to the stream entry, and you start meditating only after that. So which is like other extreme wrong understanding about this. I think දැන් අපි එහෙනම් ඊගාව කොටස් වලට යන්න. දැන් මම හිතන්නේ මේ
පැහැදිලි. ඔන්න දැන් මෙතන මේ කිව්වනේ මේ දුකයි සමුදයයි නිරෝධයයි මාර්ගයයි කියලා එයා දකිනවා යෝනිසෝ මනසිකාර කරනවා. එතකොට තමයි මේ අර සංයෝජන තුන කැඩෙන්නේ කියලා. එහෙම දකින්න එක්කෙනා ගැන මෙහෙම අටුවාව කියනවා. යලිදු සිකා ප්‍රාප්තෝ විදර්ශනාවේ පටන් ගෝත්‍ර වූ චිත්තේ අන්තික්තාක්ද ඒතාක් ඊට අනුරූපව අර්ථයෙන් මේ ආර්ය ශ්‍රාවක තෙම දත යුතුයි. කාණ එක. දැන් මෙතන මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා වචනයක් තියුණානේ. අරියානන්දස්සාවි අරිය ධම්මේ කෝවිදෝ අරිය ධම්මේ සුවිනීතෝගග. එතන ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා අදහස් කරන්නේ හරියටම සිකා ප්‍රාප්තෝ විදර්ශනාවේ පටන් ගෝත්‍ර වූ චිත්තය තෙක් ඉන්න ආර්ය ශ්‍රාවක. සිකා ප්‍රාප්ත විදර්ශනාව කියලා කියන්නේ විදර්ශනාවේ උපරිමයට ගිහිල්ලා. ඒ කියන්නේ සංඛාරුපෙක්ඛා ඥානය වගේ තත්වයක ඉන්න යෝගාවචරයා. එයා ගෝත්‍ර වූ චිත්තය දැන් සංඛාරුපෙක්ඛා අනුලෝම ගෝත්‍ර වූ. ඒ ඥානන යාට එන්න තියෙන්නේ. අන්නේ හරියේ ඉන්න එක්කෙනාට තමයි මෙතෙන්දි මේ ආර්ය ශ්‍රාවකයා කියලා කියන්නේ. එයා තමයි මේ දුක්ඛ සමුදය නිරෝධ මාර්ගය කියලා නියම වශයෙන්ම යෝනිසෝ මනසිකාර කරන්නේ. And also maybe to point might be they are explaining because it's called Arya Savaka and then later on that the cutting of the defile the three fetters that after that is not called Arya Savaka by the Gotra. By the Gotra No, also they he say, is Arya Savaka. Now, that's why they mention it. Up to the Gotra is Arya Savaka, and then after that he is no longer Arya Savaka. And so, why he is no longer Arya Savaka? Because I think up to Arya the Puggala, so I think from Sotapannahood to Arahanthood, Also he Arya can be Savaka. Arya Savaka and Arya Puggala both. Actually, Arya Savaka and Arya Puggala has no big difference. If you look at the Savaka, the meaning of the Savaka, he is kind of follower or listener. Puggala means person. So person can be listener also. So the commentary has observation about this last bit about wisely attending or considering the Four Noble Truths. So they say it's somebody who's in the highest level of vipassana practice, or the highest level of training, highest level of vipassana, up to the level of the Gotrabu. The Gotrabu is this like jumping moment from the world link level into the supramundane level. So up to these considering the wisely the Four Noble Truths happen to such a person. It's like at the top of the vipassana up to the moment that leads to the realization of attainment. ඊට පස්සේ ඔන්න තව දුරටත් පැහැදිලි කිරීමක් තියෙනවා. මේ චතුසත්‍ය කම්මට්ටානික ආර්ය ශ්‍රාවකතෙම තණ්හාව තොරකොට ඇති ත්‍රිභූමික ස්කන්ධයෝ දුකය. තණ්හාව හැර ඉතිරි ත්‍රිභූමික ස්කන්ධ තමයි දුක්ඛ සත්‍ය කියලා තේරුම් ගන්නවා. තණ්හාව දුක්ඛ සමුදයය. ඒ දෙදෙනාගේම නොපැවැත්ම නිරෝධයය. නිරෝධයට පමුණුවන්නේ මාර්ගයයි. මෙසේ පළමු කොට ඇදුරන් සමීපයේ උගන්නා ලද චතුසත්‍ය කම්මට්ටාන ඇත්තේ පසු කලක විදර්ශනාමකට බැස ගන්නා ලද්දේ මේ ත්‍රිභූමික කන්දයන් මෙසේ මේ දුකයි නුවණින් මෙනෙහි කරයි. දැන් අන්න ඒකයි. දැන් කලින්ම මේ යෝගාවචරයා ගුරුවරුන්ගෙන් අහගෙන ඉගෙනගෙන තියෙනවා මේ ත්‍රිභූමික ස්කන්ධයන් දුකයි කියලා. ත්‍රිභූමික කියන්නේ මොකද්ද? කාම, රූප, අරූප. මේ ඔක්කොම ස්කන්ධ දුකයි. ඒ වගේ මේ ස්කන්ධ දුක්ඛයට හේතුව තෘෂ්ණාවයි කියලා කලින්ම ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒ වගේ මේ තෘෂ්ණාවත් ඒ ත්‍රිභූමික ස්කන්ධගේ නිරෝධය කොයි නොපැවැත්ම දුක්ඛ නිරෝධයයි කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඒකට පමුණුවන මාර්ගය මේකයි කියලා ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ආන්නේ ඉගෙන ගැනීමේ මත ඉඳගෙන පස්සේ විදර්ශනා කරනකොට එයා ඒ තමන්ගේ දැනුම මත ඉඳගෙන තමයි මේ නුවණින් මෙනෙහි කරන්නේ. So then it says this disciple in the higher training has heard it before from his teachers that the three
three levels skandha, which is the sensual, fine material and immaterial, basically, whatever is there, are suffering, and then the cause for that suffering is craving, and there is, where the craving is it's not there, the cessation or not presence of the suffering is there, and there is a particular way which leads to that. So the trainee has heard about this from the teacher and he practices. So this level is where whatever he's learned before, he starts seeing within his or her own experience that whatever kind of level of, let's say, worldly experience is there is within the suffering, that the cause of the suffering is craving, the path leading to this extinction is this, and the extinction is there. So the things that were so far heard or learned become like he does get one's own understanding within his own experience about those things. And that is like what is called within the vipassana practice, this is what happens. ඇත්තන මේ නිරෝධය කියලා කිව්වේ තෘෂ්ණාවගෙත් ත්‍රිභූමික ස්කන්ධයන්ගේ. දැන් ත්‍රිභූමික ස්කන්ධය තණ්හාව දුක්ඛ සමුදය ඒ දෙදෙනාගෙන පැවැත්ම නිරෝධය. So where neither the craving nor the all kind of three kinds of existence are not there or not happening, that is the cessation. මෙහි සෝවාන් මාර්ගයේ යම් තාක්ද ඒ තාක් මානසිකාර ශීර්ෂයෙන් විදර්ශනාව කියන ලද්දේ. ඒතර යෝනිසෝ මානසිකාරය කියලා කියන්නේ විදර්ශනාව කියන එක මෙතනදී. So here this is here the wise attention in this case is really the proper insight practice. එහි දුකම උපදවන්නා වූ පහල කරන්නා වූ යම් තණ්හා කෙනෙක් සමුදය මෙයයි නුවණින් මෙනෙහි කරයි. ඒ වගේම ඒ විදර්ශනාව තුලම යාට තණ්හාව තමයි සමුදය කියන එකත් මෙනෙහි වෙනවා. So within that insight, whenever any kind of suffering is recognized, also the some kind of craving that was causing the suffering is understood. නිරෝධයට පමුණවන්නා වූ අරියට්ටන්ගේ මඟ දුක්ඛ නිරෝධගාමිනී පටිපදාවයයි නුවණින් මෙනෙහි කරයි. ඒක මාර්ගයත් මෙනෙහි වෙනවා. And he kind of knows or acknowledges that this Eightfold Noble Path leads to the cessation of that craving and suffering. උපායෙන් මාර්ගයෙන් සිද්ධි එළවීමද කරයි. විදර්ශනාත් කරයි. එහි මේ උපායයි අභිනිවේෂය නම් සසරී වේ. නිවනෙහි නොමැත. ඒකම මේ කොහොමද කියන්නේ එහි මේ උපායයි අභිනිවේෂය නම් සසරේ වේ නිවනේ කොහමරි යෙදීමෙහි යෙදීම එක්ක එයට යොමු වීම කියන මේ දේවල් ඒ කියන්නේ විදර්ශනාව කියන එක පවා මට තේරෙන හැටියට සසරේ තියෙන නිවනේ නෑ කියලා යා තේරුම් ගන්නවා. This next thing is difficult, so I will try. So if I understood correctly, he understands even the proclivities and things like that within the vipassana practice. He understands they are still on the suffering worldly level, not the supramental. I was thinking to check the Pali. Because this, they refer, there is in Girimananda Sutta, this Sabbaloke Anabhirata Sanya, and it uses two words from that. This upadana chetaso adhikana abhinivesa anusaya. So this abhinivesa and upaya are mentioned as this like closeness and proclivities of mind there.
අබිනිවේසෝ නාම වට්ටේ හෝති විවට්ටේ නත්ති තස්මායන් අත්ති ඉමස්මින් එතකොට අබිනිවේෂය කියන එක එක්කෝ අබිනිවේෂය කියන එක කොහොමද කියන්නේ අබිනිවේෂද? ඒ කියන්නේ මොකකට හරි යෙදීම ආරෝපණය වීම බැස ගැනීම අන්න ඒ වගේ දෙයක් තියෙනවා නම් ඒ සියල්ල අයිති සසරට. නිවනේ එහෙම එකක් නැහැ කියලා ඔන්නෝක තේරුම් ගන්න. Part of that is this abhinivasa. So it's I think they call it proclivities. It's like application or inclining of the mind to anything is part of samsara. And like nibbana is where these things are not there. Right. And I think according to the Sinhala part, it seems that he understands that even the vipassana. No, that is my words. Even vipassana. අබිනිවේසෝ නාම වට්ටේ හෝති විවට්ටේ නත්ති. ඒකයි සිංහලෙන් තියෙන්නේ මේ පාළියේ. So if you remember already before we discussed in the commentary, they had these like things that lead to the continuance of the turning and that go contrary. So this is always, it seems like the commentary is referring to that. So the abhinivasa, these proclivities, are always on the side of continuing the turning, whereas the nibbana or end is like the contrary to that is being free from the proclivities. එබැවින් හෙතෙම මේ ශරීරයේ පඨවි ධාතුව ඇත ආපෝ ධාතුව ඇත අනාදී ක්‍රමෙන් තම සිරුරේ සතර මහා භූතයන්ද ඒ අනුසාරයෙන් උපාදාය රූපයන්ද පරිග්‍රහණය කොට මේ රූපස්කන්ධය විනිශ්චය කරයි. ඒ කියන්නේ මේ විපස්සනා කරන විදිය තියෙන්නේ. දැන් මේ අපි කියවි විපස්සනා කෙලවර නමුත් මේ විපස්සනාව සිද්ධ වෙන විදිය තමයි දැන් පැහැදිලි කරන්නේ. So then what we talked first is like top of the vipassana. So then they start talking more about like what precedes that. So there is the vipassana way. So first is understanding about one's own body and roles and things like that, how they are just the combination of the four great elements and secondary or derived material. එහෙම කළා රූපේ පරිග්‍රහණය කළා මේ රූපස්කන්ධය කියලා විනිශ්චය කරගන්න. Parigrahana is apprehending. Apprehending. So like that, the form itself is apprehending in this kind of discerning way. ඒ විනිශ්චය කරන්නකොට උපන් තදාලම්බන චිත්තචෛසික ධර්මයන් මොහු සතර අරූප ස්කන්ධයයි විනිශ්චය කරයි. රූපස්කන්ධය පරිග්‍රහ කරන රූපස්කන්ධය වටහා ගන්න වේදනා සංඥා සංකාර විඥාන ස්කන්ධ නා අරූපස්කන්ධය එහෙනම් නාමස්කන්ධය කියලා විනිශ්චය කරගන්න. So then with that it's distinguished, the form is like that, and with that starts coming up the understanding, the thing that apprehends or kind of makes you able to know or experience about this kind of form are the mentality aggregates. So then you get like the distinction between the mentality and materiality happening. අනතුරුව මේ පංචස්කන්ධයේ දුකයි විනිශ්චය කරයි. And anyway, then what comes next is this distinction of seeing how the five aggregate subject to clinging are anyway suffering. ඔහු අනයි සැකවින් නාමයේද රූපයේද දෙකොටසක්ම වේ. කෙටියෙන් කිව්වොත් මේ පංචස්කන්ධය දෙකක් නාම සහ රූප. So in short, the five aggregates you can just shorten it into the mental and material. මේ නාම රූපයේද කරුණ සහිත වූ ප්‍රත්‍ය සහිතව උපදී. And there is an experience or understanding or knowing that this mentality and materiality is something that happens out of causes and conditions. ඒ නාම රූපයට මේ කරුණිය මේ ප්‍රත්‍යයයි අවිජ්ජා භව තණ්හා කම්ම ආහාර ආදී වූ හේතු ප්‍රත්‍ය ව්‍යවස්ථා කරයි. හඳුනා ගන්නවා. ඒ නාම රූපයේ තේරුම් ගත්තට පස්සේ ඒ නාම රූපය ප්‍රත්‍යංගයෙන් හටගන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒ ප්‍රත්‍යයන් මොනවද? රූපයට මේ එහෙම තමයි නාම රූපයට මේ අවිජ්ජා තණ්හා කම්ම ආහාර ආදී ප්‍රත්‍යයන් නිසයි නාම රූපය හටගන්නේ කියලා තේරුම් ගන්නවා. So then after the understanding of the conditional arising of the mentality and materiality,
one gets understanding like these and these are the causes, like ignorance, craving existence, nutriments and other things that are functioning as the causes or conditions for the arising of these parts of the mental and material. අනතුරුව ඒ ප්‍රත්‍යයන්ගේද ප්‍රත්‍ය නිසා හටගත් ධර්මයන්ගේද අවිපරීත වූ ස්වභාව ලක්ෂණ පිරිසිඳ දැන. ඒ ප්‍රත්‍යවලත් ප්‍රත්‍යයන්ගේ ස්වභාවික ලක්ෂණ ඒවේ ආවේනික ලක්ෂණ තේරුම් ගන්නවා. So then within both the causes, conditions and what they cause and condition, the universal characteristics are grasped. මේ ධර්මය පෙර නොවි වර්තමානී වෙත්‍යයි අනිත්‍ය ලක්ෂණයට ආරෝපණය කරයි. මේ ධර්මය පෙර නොවි හටගත්තේවා නිත්‍ය සදාතනිකේව නෙවෙයි කියලා අනිත්‍ය ලක්ෂණයට ආරෝපණය කරනවා. අනිත්‍ය ලක්ෂණය ඒ තුලින් තේරුම් ගන්නවා. So first, these things are not lasting, not continuing, not having like lasting essence. They are just dependently arising. They are impermanent. So that's the first of the universal characteristic of impermanence. පෙර නොවි හටගත්තා කියන එක තේරුම් ගන්න. දැන් පෙරත් සදාහටම තිබුණා නම් එතන ආත්ම දෘෂ්ටියක් තියෙනවා. ඒ ගතිය නැතුව පෙර නොවි ප්‍රත්‍යංගෙන් මේ පස්සේ හටගත්තේ. කො වර්තමානයේ හටගන්නේ කියලා අන්න එහෙම තේරුම් ගන්න. Also part of that is understanding that there is no connection with the past things. So this whatever arises just now, there is like no connection with the past. ඒක හැබැයි මේ කොහොමද කියන්නේ කනෙක්ෂන් කිව්වට ප්‍රත්‍යංගෙන් තමයි හටගන්නේ. ඉබේ නෙවෙයි. Yeah, so okay, though they don't appear out of the blue, there is a conditionality working, but is like there is no lastingness. ඒ වගේම ඉපදීම නැසීම දෙකින් පීඩිත වූයෙන් දුක්ඛයයි දුක්ඛ ලක්ෂණය ආරෝපණය කෙරේ. So then, because one is in a way always oppressed by this arising and passing away, incessant arising and passing away, this oppression is the suffering. තමාගේ වශයෙන් නොපවත්නාහින් අනාත්මයයි අනාත්ම ලක්ෂණයට ආරෝපණය කරයි. And this is again within the experience that what the yogi understands. And likewise, these things are not controlled by me, not owned. They just happen the way they happen. That the non-self characteristic becomes evident. මෙසේ ත්‍රිලක්ෂණයට ආරෝපණය කොට පිළිවෙලින් විදර්ශනා වඩන්නේ සෝවාන් මගට පැමිණි. So once these the understanding of these three characteristics kind of matures enough, this one's insight practice leads up to the stream entry. එකිනෙහිම චතුරාර්ය සත්‍යයන් ඒක ප්‍රතිවේදයෙන්ම ප්‍රතිවේද කරයි. ඒක එකපාරට චතුරාර්ය සත්‍යම අවබෝධ කරනවා. ඉස්සෙල්ලාම දුක අවබෝධ කළා, පස්සේ තෘෂ්ණාව නැති කළා, පස්සේ නිරෝධය අවබෝධ කළා, පස්සේ මාර්ගය වඩනවා නෙවෙයි. එක ෂණේම චතුරාර්ය සත්‍ය අවබෝධ කරනවා. But the realization moment, when the like stream entry realization moment, all the Four Noble Truths are realized at once. It's not like that first you like get suffering, then you get the origination, then no. It's like at one moment it's like a compressed, comprehensive understanding about that. දුක්ඛ සත්‍ය පරිඤ්ඤාත ප්‍රතිවේදයෙන් ප්‍රතිවේද කරයි. දැන් ඒ වෙලාවේ ඒ මොහොතේ දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිදු දකිනවා. සමුදය සත්‍ය ප්‍රහාණ ප්‍රතිවේදයෙන්ද නිරෝධ සත්‍ය සාක්ෂාත් ප්‍රතිවේදයෙන්ද මාර්ග සත්‍ය භාවනා ප්‍රතිවේදයෙන්ද ප්‍රතිවේද කරයි. සත්‍ය හතර ඒ ආකාරයටම ප්‍රතිවේද කරනවා. So these are like once on experience, I don't know what to write, experiential realizing of that has like 4 different parts. So there is clear understanding, seeing of the suffering, dukkha. So one part of that experience is clear understanding about the dukkha. Together with that comes in the moment abandoning of the cause of dukkha. The craving is abandoned when the suffering is understood. And also what is understood is this path that led to that has been completely like developed up to this point, and the nibbana or the freedom of the suffering and the craving has now is like about to be realized, or the realization is at.
ඊට පස්සේ තවදුරටත් විස්තර කරනවා. නැවත දුක්ඛ සත්‍ය පරිඤ්ඤා අபிසමෙන් අபிසමය කරයි. මාර්ග සත්‍ය භාවනා අபிසමෙන් අபிසමය කරයි. එතකොටවත් අන්‍යෝන්‍ය ඥානෙන් අபிසමය නොකරේ. මේ එක ඥානයෙන්ම Nirodha ආරම්මන වශයෙන්ද සෙසු සත්‍ය කෘත්‍ය වශයෙන්ද ප්‍රතිවේද කරයි. ඒක ටිකක් මේ සියුම් කාරණාවක්. ඔන්න දුක්ඛ සත්‍ය පරිඤ්ඤා අபிසමයෙන් අபிසමය කරනවාලු. ඒ කියන්නේ දුක්ඛ සත්‍ය පිරිසිඳ දැනීම වශයෙන් අවබෝධ කරනවා. මාර්ග සත්‍ය භාවනා කිරීම භාවනා ගැන අවබෝධ වශයෙන් අවබෝධ කරනවා. එතකදුවත් අන්‍යෝන්‍ය ඥානින් අபிසමය නොකරයි. එක එක ඥාන වලින් අවබෝධ කරන්නේ නැහැලු. එහෙම වුණා. මේ එක ඥානයෙන්ම Nirodha ආරම්මන වශයෙන්ද සෙතු සත්‍යං කෘත්‍ය වශයෙන්ද ප්‍රතිවේද කරයි. එක ඥානයෙන්ම Nirodha අරමුණු කරනවා. සෙසු සත්‍යයන් ඒ කෘත්‍ය වශයෙන් අවබෝධ කරනවා. කියන්නේ පිරිසිඳ දැනීම, ප්‍රහාණය සහ වැඩිම කියන ඒ කෘත්‍යයන්ගෙන් සෙසු සත්‍යයන් අවබෝධ කරනවා. නිරෝධ සත්‍ය ස්පර්ශ කිරීම, අරමුණු කිරීම වශයෙන් අවබෝධ කරනවා. So this is kind of suffering complex. So, but it's not that there are different knowledges. No, it's like one knowledge is doing this thing kind of. So the knowing of the development of the path and the suffering is a kind of same, one kind of understanding, but it encompasses these things there, and this happens together with the realization of when the Nirodha is taken as an object. So it's like one moment, all of that comes together, if I simplify it. එයාට මෙහෙම හිතෙන්නේ නැහැ. මම දුක්ඛ සත්‍ය දනිමි කියා හෝ. එහෙනම් මම සමුදය සත්‍ය දන්නවා, මාර්ග සත්‍ය දන්නවා කියලා, මම මාර්ග සත්‍ය වඩනවා කියලා අන්න එහෙම සිතක් හිතෙන්නේ නැහැලු. So there's kind of like a warning, because you might get exactly the ideas like that, or at least I was getting them. So then the commentary says he's not getting ideas. Oh, now I am understanding suffering, or now I am abandoning the craving, or now I'm developing the path, or things like that. Ideas like that are not there in such a yoga. අරමුණු ප්‍රතිවේද වශයෙන් නිර්වාණය පසක් කරන්නා වූම ඔහුට ඒ ප්‍රතිවේද ඥානයේ දුක්ඛයාගේ පරිඥාන කෘත්‍යද, සමුදයාගේ ප්‍රහාණ කෘත්‍යද, මාර්ගයාගේ භාවනා කෘත්‍යද කෙරේමයි. ඒ කියන්නේ නිවන අරමුණු කරමින් නිවන ප්‍රතිවේද කරනකොට ඒ ඥානය හා බැඳිලා ඒ ඥානයත් එක්කම තියෙනවා දුක පිරිසිඳ ගැනීමේ, සමුදය ප්‍රහාණය කිරීමේ, මාර්ගය භාවනා කිරීමේ ඒ කාර්ය එතනම සිද්ධ වෙනවා. So the way I understand is something like as the mind turns towards the experience of Nibbana, with that like turning of the mind to the Nibbana, and it happens, and it is because of truth of suffering is being completely understood, and the craving is being completely abandoned, and Noble Eightfold Path has been now reached like culmination, complete development, and there is knowledge of these things happening and working together, and is that the mind is like turning to Nibbana, something like that. එතකොට මෙසේ උපායෙන් නුවණින් මෙනෙහි කරන්නා ඔහුගේ, ඒ කියන්නේ මේ ෂණයක සිද්ධ වෙන දෙයක් තමයි මේ විස්තර කරන්නේ. ගොඩක් වෙලා හිත එහෙම කරන එකක් නෙවෙයි. ඔහුගේ basically we are talking about something which happens in one mind moment, or like at the end one of mind moment going to the experiencing of Nibbana. It's like all this 20 minutes talk or 15 minutes talk is about like between two mind moments thing. It's not like many thoughts happen. ඊට පස්සේ ඒ සමගම විංශති වස්තුක සක්කාය දිට්ඨියද, අෂ්ටාදස වස්තුක විචිකිච්ඡාවද, සීලෙන් සුද්ධිය වේයයි, වෘතෙන් සුද්ධිය වේයයි, සීලවත පරාමාර්ශනය කරන්නා වූ සීලබ්බත පරාමාසය යන තුන් සංයෝජන ප්‍රහීන වේ. ඒතර ඒ සමගම 20 ආකාර සක්කාය දිට්ඨියයි, 18ක් ආකාර විචිකිච්ඡාවයි, සීලෙන් වෘතෙන් සුද්ධිය වේයයි කියලා හිතන ඒවයි ඒ ඔක්කොම නැති වෙලා. So as this is happening, together with that, these 20 සක්කාය දිට්ඨිය 20 kinds of the
personality or embodiment views are getting abandoned, as well as the 18 kinds of doubt and all kinds of this wrong handling of adherence, they call it. Adherence to rites and rituals, I think better is adherence to ritualized morality is being abandoned. ඊට පස්සේ එහි සතර ආශ්‍රවයන් අතුරෙන් සක්කාය දිට්ඨි සීලබ්බත පරාමාස දිට්ඨි ආශ්‍රවේ සංග්‍රහ කළ හේයින් ආශ්‍රවයෝ සංයෝජනයෝද වෙති. ඔව් දැන් එතකොට ඒ දිට්ඨි සීලබ්බත පරාමාසයි කියන දෙක දිට්ඨාසව යටතට දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඒවා සංයෝජනත් වෙනවා. ඒ දෙක එතකොට සංයෝජන සහ ආසව කියන දෙක යටතේ වැටෙනවා. ඒවා ප්‍රහාණය වෙනවා. So it is being abandoned is the factor of these three factors, as well as if you classify the asavas as the four, so the fourth asava is the asava of view. So these three factors and the asavas views are being abandoned from this forever, eradicated at this moment. But even though some of them are called here the factors, they are kind of also considered as part of the asavas. විචිකිච්ඡාව සංයෝජනම වේ ආසව නොවේ. So the vichikiccha is never given as asava, but always only as factor. නැවත දස්සනා පහතබ්බ ආසව යන මෙහි ඇතුළත් බැවින් ආසව වෙත්‍යයිද කිව යුතුය. ඒ වුණාට දැන් මෙතන කියලා තියෙනවා මේ සබ්බාසව සූත්‍රයේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව කියලා. එතකොට ඒ සූත්‍රයේ එහෙම කියලා තියෙන හින්දා ආසව කියලා සලකන්නත් පුළුවන් කියලා කියනවා. මොකද දැන් මෙතන මේ අපි කතා කරන්නේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව ගැනනේ. සංයෝජ මේ විචිකිච්ඡාව ආශ්‍රවයක් කියලා සාමාන්‍යයෙන් කිව්වේ නැති වුණාට මේ අවස්ථාවේදී දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව වශයෙන් විචිකිච්ඡාව සලකන්න වෙනවා. So then the commentary has this observation, because some people are nitpickers, nitpickers. So because the sutta says there are things to be abandoned or asavas to be abandoned by seeing, and then it says these three factors are abandoned. So because here it's the word factors, not the word things, is it maybe that they will again come up, or how is it? No, not come up. මෙතන තියෙන මෙතන යම්කිසි තර්කයක්. දැන් කවුරු හරි කිව්වොත් විචිකිච්ඡාව ආශ්‍රවයක් නෙවෙයි සංයෝජනයක්. ඉතින් මේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව යටතේ කොහොමද මේ විචිකිච්ඡාව ප්‍රහාණය වෙන්නේ? දැන් මේ විචිකිච්ඡාව මේ විචිකිච්ඡාව ආශ්‍රවයක් නෙවෙයිනේ කියලා තර්ක කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ට. නමුත් එහෙම තර්ක කරන්න යන්න එපා. මේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව යටතට තමයි විචිකිච්ඡා සංයෝජනය දාන්න වෙන්නේ කියන එකයි අටුවාව කියන්නේ. So basically the commentary says this is not open for discussion. When the Buddha says these are the things or asavas to be abandoned by seeing, even though it says like vichikiccha, the factor of doubt, in this case it's considered within these asavas to be abandoned by seeing, so that it's not open for discussion. No, it is not to say that not open for discussion. Here it is kind of clarification. Then But their clarification is it's like that, so no, let's not discuss it. So like නෑ දැන් ඩිස්කස් කරන්න එපා කිව්වහම නිකන් මොන හරි තියෙනවා අපි කතා කරන්න හොඳ නැති රහසක් වගේ එකක් ගතියක් තියෙනවා. එහෙම එකක් නෙවෙයි. මෙතන කියන්නේ විචිකිච්ඡාව ආශ්‍රවයක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන්. ආශ්‍රව කියන්නේ සක්කාය දිට්ඨියයි මේ සීලබ්බත පරාමාසය. මේ සක්කාය දිට්ඨියයි සීලබ්බත පරාමාසයයි විතරයි දිට්ඨාසව යටතට දාන්න පුළුවන්. මේ හැබැයි විචිකිච්ඡාව දාන්න බෑ. නමුත් මෙතන සූත්‍රයේ කියන්නේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව කියලා. දැන් ආශ්‍රව කියන වචනේ කිව්වට ආශ්‍රව නොවන දේකුත් තියෙනවනේ මෙතන. ඒකින්දයි මේ මෙච්චර මේ පැහැදිලි කරන්නේ.
Okay, so because Vichikicha is a fetter, not an asava, there might be discussion why is here a fetter mentioned where the Buddha talks about the abandoning of asavas. So the reply for that is here it is considered within the asavas to be abandoned by sea. නැතහොත් චන්නන් දිට්ඨීනං අඤ්ඤතරා දිට්ඨි උප්පජ්ජಂತಿ මෙසේ ස්වરૂපේම සක්කාය දිට්ඨි විභාග කරන ලද්දේද ඒ සඳහා වදාළ මේ උච්චන්ති වික්කවේ යනුවෙන් එයද යම් හේකින් සහජාත ප්‍රහාණ කාර්යයන් සමග ප්‍රහීන වන්නේද දිට්ඨියාසව ප්‍රහීන වන කල්හි ඊට සහජාත වූ හෝ සතර දිට්ඨි සංපයුක්ත චිත්තයන්හි කාමාසවයද අවිජ්ජාසවයද ප්‍රහීන වේ. දැන් මේ කියන්නේ මෙතන මේ දිට්ඨාසවේ ප්‍රහාණය වෙන එකයි හරිනම් මේ සෝවාන් වීමේදී වෙන්නේ. නමුත් දිට්ඨි සංපයුක්ත චිත්තයන්හි තියෙන කාමාසව අවිජ්ජාසවත් ප්‍රහාණය වෙනවලු. දිට්ඨි සංපයුක්ත චිත්ත කියලා තියනානේ හතරක්. කියන්නේ සෝමනස්ස සාගත දිට්ඨි සංපයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික සිත් දෙකයි. උපේක්ඛා සාගත දිට්ඨි සංපයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික සිත් දෙකයි. ඒ දිට්ඨි සංපයුක්ත සිත්වල යෙදෙන කාමාසවයයි අවිජ්ජාසවයයිත් මේ වෙලාවෙම ප්‍රහාණය වෙනවලු. දැන් සාමාන්‍යයෙන් මේ ප්‍රහාණය වෙන ආසව කියලා කිව්වේ දිට්ඨාසවයටයි තියෙනවා. නමුත් කාමාසවයි අවිජ්ජාසවයිත් ප්‍රහාණය වෙනවා. So, and now in the normal classification of the four asavas, where is the Vittasava, which is not mentioned in the sutta. So then the question is now here the Vittasava, asava views is being abandoned. But if you look at the Abhidhammic classification, so the Vittasava is functional wherever this mind concomitants connected with view is there, and there are four minds like that. So within those four minds, also the sensual asava or the ignorance asava might be there, and when the taint of the asava of views is being eradicated, also these two, the kamasava and the avidyasava that are can be mixed in these mind, four kinds of minds are also eradicated. So that's why it's like mentioned there. හැබැයි ඒ ප්‍රහාණය වුණාට කාමාසවයි අවිජ්ජාසවයි සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වෙන්නේ නැහැ. අපායගාමී කොටස විතරයි ප්‍රහාණය වෙන්නේ. So but with that the ignorance and sensuality asava are not eradicated completely. Only the part that can lead to the birth in lower realms is eradicated. හැබැයි දිට්ඨාසවේ නම් සම්පූර්ණයෙන් ප්‍රහාණය වුණා කියලා කියන්න වෙනවා. But the vittasava or the taint of views is eradicated completely. ප්‍රහාණ ඒකාර්ථ සතර චිත්ත විප්‍රයුක්ත චිත්තයන්හි දිට්ඨි විප්‍රයුක්ත චිත්තයන්හි නාග සුපර්ණාදී සමුද්‍ය ප්‍රාර්ථනා කිරීම වශයෙන් උපදනා භවාසවද ඒහාම සංප්‍රයුක්ත වූ අවිජ්ජාසවේද දොම්නත් දෙසිත්ති පානාතිපාතේ ඇති කරන්නා වූ අවිජ්ජාසවේදයි මෙසේ සර්ව ප්‍රකාරයෙන්ම අවශේෂ ආශ්‍රව තුනම ප්‍රහීන වෙද්ද එයින් බහුවචන නිර්දේශය කරන ලදයි මෙසේ මෙහි අර්ථය දත යුතුය. දැන් ඔය ඔන්න තවත් සියුම් මේ අටුවා එහෙමයි ගොඩාක් ගැඹුරට යනවා. මේ අටුවා වලට මම කැමති ඒකයි. ගැඹුරු මට්ටමට ඒවා විස්තර කරනවා. දැන් මේ කියන එක බලමු පොඩ්ඩක්. දැන් වෙලාව ඉවරයිනේ. ප්‍රහාණ ඒකාර්ථ සතර චිත්ත දිට්ඨි විප්‍රයුක්ත දැන් දිට්ඨි විප්‍රයුක්ත සිත් තියනවානේ. දිට්ඨි විප්‍රයුක්ත සිත් කියලා කියන්නේ සෝමනස්ස සහගත දිට්ඨිගත විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික නැත්නම් උපේක්ඛා සහගත දිට්ඨි විප්‍රයුක්ත අසංකාරික සසංකාරික සිත් තියනවානේ. So there are these minds not connected with views.
ඒ සිත් තියෙන හින්දා නාග සුපර්ණාදී සමුද්‍ය ප්‍රාර්ථනා කිරීම වශයෙන් උපදනා වූ භවාසවේද. හැබැයි ඒ සිත් තිබුණත් ඒවා පදනම් වෙලා නාග සුපර්ණාදී වෙන්න ප්‍රාර්ථනා කරන්න පුළුවන්. එතකොට ඒවා භවාසව. So they say these can arise because of aspiration to be born as nagas and suparnas. They are the divine kind of snakes and divine kind of birds. And this would then fall under the asava of being. භවාසව. ඒකම ඒහා සමගම අවිජ්ජාසවයක් තියෙන්න පුළුවන්. නාගයෙක් වෙන්න සුපර්ණයෙක් වෙන්න ඕනෑ කියන අවිජ්ජාසවයක් තියෙනවා. Or it can be also the ignorance also. ඊට පස්සේ දෝමනස්ස දෙසිතේ පානාතිපාතය ඇති කරවන්නා වූ අවිජ්ජාසවයක් තියෙනවා. දෝමනස්ස සිත් දෙකක් තියෙනවානේ. දෝමනස්ස සාගත පටික සම්ප්‍රුත අසංකාරික සසංකාරික එකයි. අන්නේ සිත් වලක් තියෙනවා අවිජ්ජාසවය. So then ඒ අවිජ්ජාසවයයි කියන ඒ ආශ්‍රව තුනත් ප්‍රහීන වෙනවා. Then there are some like aversion minds connected with like killing of living beings and stuff like that, where the ignorance asava might be there. So those get also eradicated. එතකොට ඔන්න මේ දර්ශනයෙන් පහ කළ යුතු ආශ්‍රව කියන කාරණාව ඔයගේ හොඳට ගැඹුරට යන්න පුළුවන් විස්තර කරන්න පුළුවන් එකක්. මේ අටුවා තියෙන්නේ අන්න ඒවා පැහැදිලි කරලා දෙන්න තමයි. අපි මෙතකින් නවත්තමු. So anyway, so these all kind of details are there in the commentaries, and that's why Dhammarakita Hamdu likes them so much. ඒ කියන්නේ මේ ඒවා සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ට විස්තර කරන්න බෑ මේ විදිහට. දැන් මේ සබ්බාසව සූත්‍රේ නිකන් අපි උඩින් කියවගෙන ගියා නම් කොහොමවත් මෙච්චර ගැඹුරකට යන්න බෑ. අටුවාව නිසා තමයි අපිට ඉතාලම සියුම් මට්ටම් වලට යන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. So the argument is that this, if you just read the sutta, you don't get to these very deep, subtle things about these things. ඉතින් අටුවාචාරින් වහන්සේ ඉතාලම හොඳයි. Because of the Dhammarakita verses, how much good these commentarians are. ඒ කියන්නේ බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ අටුවාචාරින් වහන්සේ කියලා කිව්වා. දැන් බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවනේ මේ ඔක්කොම ලියලා දීලා තියෙන්නේ අපිට. බුද්ධඝෝෂ හාමුදුරුවෝ ඉතාලම හොඳයි. Yes, in starting with Venerable Buddha also. එනවාදට අපි නතර කරමු. එන හැම දිනකටම තේරුවන් සරණයි. So may you all be well and happy. දැන් බලන්න අර සෝවාන් මාර්ගය හට ගන්න